ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። This is Ethio Sports Science Tutorials YouTube channel, which is based for sports science students exit exam preparation. So በጣም ለኤግዚት ኤግዛም ስፖርት ሳይንስ ተማሪዎችን ያዘጋጃል ብያሰብኳቸውን አዘጋጅቼ አቅርቤያለሁ። እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ኮርሱ እንሄዳለን። So athletics 1 chapter 3 fundamental techniques in running በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። So chapter 3 is about fundamental techniques in athletics. So running technique can be taught by introducing the key skills that are related to the elements of all sprint races. For all sprint races, these key skills are very important, like reaction time, acceleration, maximum speed, speed maintenance. Those are the main skills which is common for all sprints. ያው እንደምናውቀው ስፕሪንት ስንል ሾርት ዲስታንስ ማለታችን ነው። ከ400 ሜትር ጀምሮ ወደታች ማለት ነው። 400 ሜትር እና ከዛ በታች ያሉ ኢቨንቶችን የሚያጠቃልል ይሆናል። ሶ አስ ኮመን ኤሌመንት እነዚህ ፓራሜትሮች ወይም ደግሞ ስኪሎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። ሪአክሽን ታይም፣ አክሰለሬሽን፣ ማክሲመም ስፒድ እና ስፒድ ሜንቴናንስ. As there is no way to train all elements at once, a variety of exercise centers focusing on specific aspects should be used. So the points which is to be emphasized in all sprintings are improving reaction time. Reaction time is the best skills which must develop in sprinting. Using various starting signals and starting position such as laying, setting and standing. ያው እነዚህ ድሪሎች ናቸው። ምክንያቱም ኢምፕሩቪንግ ማለት ሪአክሽን ታይምን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ፎር ኤግዛምፕል የተለያዩ ስታርቲንግ ሲግናሎችን በመጠቀም ስታርት እንዲያደርጉ በማድረግ ለምሳሌ በፊሽካ ሊሆን ይችላል፣ እጅን በማጨብጨብ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ድምጾች ወይም ሲግናሎችን በመጠቀም ስታርት እንዲያደርጉ ማድረግ እና from various starting position ስታርት እንዲያደርጉ በማድረግ ሪአክሽን ታይም ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል from laying, from sitting, from standing, from push up position, from set up position በተለያየ መንገድ በተለያየ ስታርቲንግ ፖዚሽን ስታርት እንዲያደርጉ እያደረገን ሪአክሽን ታይምን ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The other points which is to be emphasized in sprinting is increasing stride frequency. By working on high knee reaction and shortening the pendulum of the free leg, you can increase the stride frequency. Your stride frequency and stride length is very important in sprinting especially. So you have to develop or increase or improve stride frequency. The other one is optimizing stride length. By working on the extension of the support leg, you have to optimize stride length. Actually, stride length and stride frequency are the best parameters which determines the speed and the velocity of running, especially in sprinting. So you have to optimize the stride length and you have to increase the stride frequency. እንግዲህ ስትራይድ ሌንግዝ ባረዝም ስናረዝመው ፍሪኩዌንሲው እንደሚቀንስ ይታወቃል። ቢኮዝ የምንራመደው እርምጃ ሲሰፋ ፍሪኩዌንሲ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ መጨመር አለበት አክቹዋሊ። ሶ ፍሪኩዌንሲን ለመጨመር you have to optimize stride length. So maximization of stride length is not recommended. So you have to optimize rather than maximizing. A wide variety of games involving running and hurdling
maybe develop this sprinting. The point to remember during practical aspects of athletics. During practical aspects of athletics, you have to remember this. Use a variety of exercise and drills. Variation of principles of variety የሚባለው ነው። ለምሳሌ you have to use exercise and drills which is vary from day to day, because this is important for initiate the athletes and for motivation of athletes. ምክንያቱም ተመሳሳይ ኤክሰርሳይዝ እና ተመሳሳይ ድሪል በየቀኑ የምንጠቀም ከሆነ አትሌቶቹ ይሰላቻሉ ማለት ነው። so using a variety of exercise and drills is very important. For maximum effort sprint over a various distance. This is also the points which is to be remembered. Never work on a maximum speed within fatigued. When we are in fatigued, stop working on maximum speed. So maximum speed needs more energy, more power, more speed. ስለዚህ ፈቲግ ወይም በደከምንበት ሰዓት ይሄንን ማሰራት የለብንም። ስናሰራ ማክሲመም ስፒድን ማሰራት ያለብን በቃ ኤነርጂያችን ባለበት ሰዓት ነው እንጂ በደከምንበት ሰዓት መሆን የለበትም። Most if not all of the foot contact will be on the forefoot. Most if not all of the foot contact will be on the forefoot. The contact or your foot should be contact with the ground on the forefoot or on the ball of the foot ማለት አሁን እግራችን ስንሮጥ በተረከዛችን መሬት መንካት የለብንም ነው ባጭሩ። because the foot should be contact with the ground on the forefoot or on the ball of the foot rather than on the heel of the foot. so ይሄም መታሰብ ያለበት ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው። skill and conditioning exercise and basic training exercise, basic running exercise. What skills and conditioning exercise are recommended for sprinting? So basic exercise and there should be parts of almost every training session, and particularly for sprinters, basic exercise. They should be carried out after the general warm-up and active mobilization exercise, and should be required about 10 minutes, and the combined total of repetition for all the different exercises used in a session should be 15 up to 30 minutes. So it is very important. ለምሳሌ ቤዚክ ድሪል የሚባሉ ለራኒንግ አስፈላጊ ድሪሎች አሉ። ሶ ዋርሚንግ አፕ ካደረግን በኋላ ድሪሎችን መስራት ያስፈልጋል። ድሪሎችን ለማን ናቸው? those are the most and the best effective basic exercise which are known as ABC ድሪል ተብሎ የሚታወቁ ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ ሂል kick up drills, ankling drills, high knee drills, high knee with extension, combination and variation, combination and transition, arm action, in and out, inside and outside action. These are the best and the most basic exercise for running, for all running. ለስፕሪንቲንግ ብቻም ሳይሆን ለሁሉም running እነዚህ በጣም ወሳኝ ድሪሎች ናቸው። ኤክሰርሳይዝ ድሪል ናቸው እነዚህ ኤቢሲ ድሪል በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። so fundamental techniques of running ስንሄድ the running events are sometimes described as non-technical, mainly because running is a natural activity which appears relatively simple when compared to the pole vault or the hammer throw. But there is nothing simple about any of the running events. So the fundamental goal of athletics is to maximize average running speed over the course of the race. ያው የሁሉም running ወይም የአትሌቲክስ especially running ጎሉ ምንድነው? አንደኛው maximizing average running speed, and to achieve this aim in the sprint events, the athlete must focus on
reaching and maintaining maximum velocity. In the hurdle event, the focus is the same with the added requirement of clearing hurdles, and in the longer events, the optimizing the distribution of effort is the primary importance of the race. So in longer event, ለምሳሌ በረዥም ርቀት ተወዳዳሪዎች you have to optimize the distribution of effort ስንል ለአጭር ርቀት ረዥም ርቀት ላይ ኤፈርታችንን በተመሳሳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠቀም የለብንም. you have to distribute your energy or your effort to the whole distance. Biomechanical aspects of running. Athletes' running velocity is determined by stride length and stride frequency. Don't forget this. The athlete's running velocity is determined by strength and stride length and stride frequency, because if you do not adjust the stride length and stride frequency, your running velocity will reduce or decline. So you have to focus on this stride length and stride frequency. Optimal stride frequency is largely determined by the physical characteristics of the athlete and by the force he or she exerts on each stride. Stride length የሚባለው it depends on the characteristics of the athlete, physical characteristics. ምክንያቱም ይሄ የእርምጃ ሌንግዝ ወይም ደግሞ የስትራይድ ሌንግዝ የሚባለው if the physical characteristics of some athletes are, it depends on the physical characteristics of athlete, because if the athlete's physical appearance is tall, the stride length will be long, and አጭር ሰው stride length ይቀንሳል፣ ረጅም ሰው stride length ይጨምራል። ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ሌላ ፎርስ፣ እንግዲህ ፎርስ ስናወራ ስለ ስትራይድ ሌንግዝ ከእግራችን ከሚያወጣው ፎርስ ጋር ዲፔንድ ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል መስል፣ ይሄ ኔቸር ኦፍ መስል ማለት ነው። ፎርስ is depends on the nature of the force, nature of muscle. ለምሳሌ ይሄ መስል ፋይበር የምንለው ማለት ነው። ይሄ ፋስት ትዊች ስሎ ትዊች ፋይበር የሚባለው ከሱ ጋር ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝም ፎርስ ከዛ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። so this force is influenced by the athlete's strength, the athlete's power and mobility. So optimal stride frequency is also depends on the athlete's running mechanic, technique and coordination. አሁን ቅድም ይሄ stride length ዲፔንድ የሚሆነው the characteristics of physical characteristics of the athlete and the force ከሁለቱ ጋር ዲፔንድ ይሆናል። ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ወይም stride frequency is depends on running mechanics, technique and coordination. ለምሳሌ running mechanics ሲል የእጃችን እንቅስቃሴ፣ የእግራችን እንቅስቃሴ፣ በትክክል እግራችን ይነሳል አይነሳም፣ የእግራችን ከመሬቱ ጋር ኮንታክት የሚያደርገው እሱ ጋር ያያዛል ማለት ነው። ቴክኒኩ አፕላይ የምናደርግበት ቴክኒክ፣ የምንሮጥበት ቴክኒክ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ኮኦርዲኔሽን ኦፍ ዮር ሌግ ኤንድ አርም ኤንድ ያዘር ሶ በእነዚህ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስፕሪንቲንግ ስፒድ ኢዝ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ስትራይድ ሌንግዝ ኤንድ ስትራይድ ፍሪኩዌንሲ። ያው ቅድም እንደተነጋገርነው ስትራይድ ሌንግዝ ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ስትራይድ ኤንድ ስትራይድ ፍሪኩዌንሲ ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ስትራይድ ፐር ሰከንድ። per second how many strides are performed, ይሄን ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። number of stride per second። ስለዚህ stride frequency should be increasing፣ በቃ increase ማድረግ አለበት stride frequency። በፍጥነት frequently stride የምናደርግ ሲሆን በሰከንድ 2 3 4 stride ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። So stride frequency also depends on the number of strides per time. Number of strides per second ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ስትራይድ እንሄዳለን ወይም ምን ያህል እርምጃ እንራመዳለን የሚለውን ዲተርማይን ያደርጋል። ሙቭመንት ስትራክቸር
movement structure of running. Each running stride comprises a support phase and a flight phase. Each running stride. On running strides in a single stride or a single running strides have two phases, support phase and flight phase. ሁለት ፌዞች አሉ። አሁን ስለ አንዷ ሲንግል ስትራይድ ነው ያወራናል። So support phase የሚባለው support phase is the phase which is when our leg is or when our foot is contact with the ground is support phase. And this support phase also can be divided into two, front support and drive phase. Front support phase and drive phase ብለን በሁለት ልንከፋፍለው እንችላለን። Support phase can be divided into front support phase and drive phase. Flight phase also can be divided into በነገራችን ላይ flight phase የምንለው the flight phase is the fraction of time which we are on the air. በአየር ላይ መቼም ሩጫ ስንሮጥ የሆነች ፍራክሽን ኦፍ ታይም ላይ አየር ላይ የምንሳፈፍባት ጊዜ ትኖራለች እና እሷ ነች ፍላይት ፌዝ የምትባለው ማለት ነው። እሷን በሁለት ትከፈላለች። ፍሮንት ስዊንጊንግ እና ሪከቨሪ ፌዝ ብለን በሁለት እንከፋፍለዋለን። In the front support phase there is a deceleration of the forward motion of the athlete's body. So this must be minimized because it is a deceleration phase of running. So you have to minimize front support phase. So how can we minimize this front support phase? The first one is an active landing on the ball of the foot. On the ball of the foot. Active landing on the ball of the foot. By the way, ሁሌም ቢሆን በተለይ አጭር ርቀት ላይ you have to land on the ball of the foot. Not on the heel of the foot. So actively land ማድረግ እሱን ማስተካከል እንችላለን በዚህ መንገድ። ሁለተኛው ፓውንግ አክሽን ኦፍ ዘ ፉት particularly in sprinting. ፓውንግ አክሽን ሪትም ማለት ነው። አርጎ መመለስ እግር ከመሬት ጋር በጣም ኮንታክት ሳይፈጥር አርጎ መመለስ ፓውንግ የማንጠር ነገር አይነት ባውንሲንግ አክቲቭ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ማለት During this phase, energy is stored in the muscle as the leg depends on the absorbed shock of landing, which this process is known as amortization. So, pound action ላይ ፓውስ እናደርግ የሆነ በዚህ ፌዝ ላይ ምን ይሆናል? ኤነርጂ ስቶርድ ይሆናል። መስል ላይ ኤነርጂ ስቶር ይሆናል። ኤነርጂ አለ። ኤነርጂ ፕሮሰሱ ምን ይባላል? አሞርታይዜሽን ይባላል ነው። ሶ እዚህ አሞርታይዜሽን refers to the transition phase between the eccentric and concentric phases of movement. ያው ታስታውሳላችሁ eccentric ማለት መስል lengthening or concentric is muscle shortening. So በእነዚህ መካከል ያለው ትራንዚሽን አሞርታይዜሽን ይባላል። ኮንሰንትሬት ሲያደርግና ኢሴንትሪክ ሲያደርግ ወይም ደግሞ መስላችን ኮንሰንትሬት ሌንግዝን ሲረዝምና ሲያጠር ወይም ደግሞ ሪላክስ እና ኮንትራክት ሲያደርግ በመሃል ላይ ያለው ትራንዚሽን is amortization. It is a brief period where the body absorbs impact and prepares to generate force in the opposite direction. So this is the movement structures of front phase. እዚህ ጋር ድራይቭ ፌዝ ስንል አሁን ስለ ሳፖርት ፌዝ ነው ያለው። ሳፖርት ፌዝ በሁለት ይከፈላል ብለናል። ፍሮንት ሳፖርት ፌዝ እና ድራይቭ ፌዝ። So front support phase is the negative one, which is the deceleration phase of support phase. So drive phase is the only parts of the stride that accelerates the body, which is very, very important. This drive phase is very important because it is a stride that accelerates your body. So the athlete's aim is to direct the greatest amount of force into the ground in the shortest possible time. So to achieve maximum acceleration from each stride, it is essential that there is a full extension of ankle, knee,
and hip joints in combination with an active swing of the free leg and a powerful drive of the arms. So you have to increase the drive phase because it is the direct greatest amount of force into the ground in the shortest possible time, and you have to as much as possible you have to adjust this drive phase to be effective in sprinting. A variety of running events are held in the track, which fall into three broad distance categories. እንደሚታወቀው running can be divided into three parts or three distance categories. The first one is sprinting, the second one middle distance, long distance ተብሎ በሶስት ይከፈላል ማለት ነው። ሶ sprinting ለማየት ስንሞክር this sprinting is a dashes or short runs are also called sprints or short distance running ይባላል። ስለዚህ sprinting, short runs or dashes ተብሎ ይጠራል ብዙ ጊዜ። The athlete must attain maximum speed in minimum time in order to compete successfully in this race. So you have to maximize your speed and minimize the time. It is a running distance up to 400 meters with full speed. So this sprinting includes the distance up to 400 meters. ከ400 እና ከዛ በታች ያሉ ዲስታንሶች በሙሉ ሾርት ዲስታንስ ይባላሉ። 400 ሜትር፣ 200 ሜትር፣ 100 ሜትር፣ አንዳንዴ ደግሞ 60 ሜትር። ስለዚህ sprint can be also classified into two based on the area it will be held, indoor and outdoor ለመከፋፈል እንችላለን። ኢንዶር የምንላቸው 60 ሜትር፣ 200 ሜትር እና 400 ሜትር ናቸው። አውትዶር ስፕሪንት የምንላቸው ደግሞ 100 ሜትር፣ 200 ሜትር እና 400 ሜትር ናቸው ማለት ነው። So the 60 meter and 100 meter sprint takes place on one leg of the home straight or standard outdoor 400 meter. ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን። So 100 ሜትርን ስንመለከት it is takes place on one length of home straight line. So the competition takes place on a straight line. It has been contested at the Summer Olympic since 1896 for men and since 1928 for women. The current world record of this 100 meter is 9.58 seconds, which is held by Usain Bolt of Jamaica. Was set on 2009 at World Athletics Championship. 200 meter begins on the curve where the runners are staggered in their starting position to ensure that they all run the same distance and on the home straight. So the starting or the beginning of this 200 meter is on the curve. Staggered distance አለው ማለት ነው። ስለዚህ the ability to run a good bend is a key at the distance. ስለዚህ እዚህ ጋር ከርቡ ላይ በትክክል ከርቡ ላይ የመሮጥ አቅም ያለው ሰው በጣም ኢፌክቲቭ ሊሆን ይችላል። ከርብ ላይ ኢፌክቲቭ የሆነ ሰው እንትን ሊሆን ይችላል፣ ኢፌክቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ስለ ስታገርድ ከዚህ በፊት ስለተነጋገርን 200 ሜትር ስታገርድ ስታርት ፎር ኢች ላን ለምሳሌ ፎርሙላው ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ሃፍ ስታገርድ ይባላል። 200 ሜትር ሃፍ ስታገርድ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ፎርሙላውን ለማግኘት ወይም ደግሞ ስታርት የሚያደርጉበትን የሚነሱበትን መነሻቸውን ለማወቅ በዚህ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ፓይ ታይምስ 1.22 ሜትር ታይምስ ላን -1 በዚህ መሰረት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መሰረት ስትሰሩት ላንቱ 3.83 ላን 3 7.67 እያለ እስከ ላን 8 ድረስ ካልኩሌት አድርገን መነሻቸውን ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ላን ያው 0 ላይ ነው የሚሆነው። ላንቱ ደግሞ ከመጀመሪያው ወደፊት 3.83 ሜትር በመስፈር እናስቀምጣለን። ሁለተኛው ላይ 7.67 በመስፈር እናስቀምጣለን። እንደዚህ እያል ሁሉንም በመጨረሻው እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። 400 ሜትር ስታገርድ ስታርት ያው ተመሳሳይ ነው። እሱም ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ሃፍ ፉል ስታገርድ ስለሆነ ቅድም ፉል ሃፍ ስታገርድ ነው ያለው። አሁን ደግሞ 400 ሜትር ላይ ፉል ስታገርድ እንጠቀመው ማለት ነው። ፉል ስታገርድ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ 2 ፓይ ቅድም ፓይ ብቻ ነበረች፣ አሁን 2 ፓይ ተወራሽ። ሌላው ፎርሙላ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። 400 ሜትር is a one lap around the track on the inside ላይ one lap የሚባለው 400 ሜትር ነው። 100 ሜትር ደግሞ አንድ ላፕ አይሞላም፣ 200 ሜትርም አይሞላም ማለት ነው። ሶ ቴክኒኩ ስንሄድ ወደ ቴክኒኩ ለመሄድ ሞክራለን። ስፕሪንቲንግ ቴክኒክስ sprinting technique, there is no ideal shape or size for the sprinter. He must, however, be well built and have a good all-round muscular development and quick reaction time. Muscular development, good all-round muscular development and quick reaction time is very important in sprinting because reaction time ቅድም እንደተነጋገረው በጣም አስፈላጊ ነው ለስፕሪንቲንግ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ስታርቲንግ ቴክኒክ ላይ በጣም ወሳኝ ነው። regular even and relaxed arm action should be learned first. Relaxed arm action እጃችን relaxed arm action must be learned first before all activities. The legs follow the arms, and the faster the arms are moved, the faster the legs action will become. In the arm action, emphasis should be on forward and upward motions. Forward and upward motion, not side to side motion. So, the most important factors for sprinting are reaction time, starting position, powerful muscle, acceleration technique, effective stride length, curve running technique at the finish line, the condition of the track surface, and wind and weather conditions. እነዚህ ስፕሪንቲንግን አፌክት ሊያደርጉት የሚችሉት ፋክተሮች ናቸው። በጣም ኢንፋሲስ ሊሰጥባቸው የሚገቡ ቴክኒኮች ወይም ፋክተሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። Mechanics of sprinting. For sprinters, muscle power, neurological innervation, and length of limbs are the most important factors to consider. So these factors affect the two main components that determine running velocity. Because muscle power to neurological innervation means a coordination the coordination of nervous and muscle system and length of limbs እነዚህ stride length እና stride frequency affect ስለሚያደርጉት directly affect ስለሚያደርጉት you have to consider this. So sprinting techniques ቅድም እንደተነጋገርነው stride should comprise support phase and flight phase. support phaseን ስንመለከት ለምሳሌ ቅድም አሁን በስዕል ለማየት እንሞክራለን። ስዕሉ እዚህ ጋር እንደምናየው support phase have two parts: front support phase, which is decelerated part, and right phase, which is accelerated phase. Accelerated እዚህ ጋር በስዕል እንደምናየው so the objective of this is to minimize deceleration at the touchdown and to maximize forward drive. What are the technical characteristics of to implement this minimization of deceleration? The first one is landing on the ball of the foot. ሁለተኛው knee bends of the support leg is minimal during amortization. The swing leg is doubled up, and hip, knee, and ankle joints of the support leg are strongly extended at the takeoff. The thigh of swing leg rises
quickly towards a horizontal position ስለዚህ እነዚህ ቴክኒካል ካራክተሪስቲክ ናቸው ምክንያቱም ይሄ ዲክሰለሬሽን ወይም ደግሞ ሳፖርት ፍሮንት ሳፖርት ፌዝን ሚኒማይዝ ለማድረግ እንጠቀምባቸውና ድራይቭ ፌዝን ወይም ደግሞ ፎርዋርድ ድራይቭ ፌዝን ማክሲማይዝ ለማድረግ እነዚህ ካራክተሪስቲክ ቴክኒካል ካራክተሪስቲክስ አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው the other one is flight phase flight phase can be categorized or divided into recovery phase and front phase the objective of this flight phase is to maximize the forward drive and prepare for an effective full plant at touchdown technical characteristics the knee of swing leg moves forward and upwards the knee of the support leg flexes markedly in the recovery phase arm swing is inactive but relaxed next support leg sweeps backward ስለዚህ እነዚህን apply በማድረግ we can achieve our objectives so block placement the objective is to set the starting block to suit the sprinter's size and ability and use at the start of each race to increase the initial acceleration block placement and adjustment yeah block ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ so how can we place or adjust this block or starting block first front block is placed 1.5 foot lengths behind the starting line ስለዚህ ከስታርቲንግ ላይኑ ጀምረን ወደ ኋላ አንድ ከግማሽ ሜጀር ማድረግ ስለዚህ የመጀመሪያው ፍሮንት ብሎክ እዛ ጋር ይቀመጣል ሁለተኛው ወይም rear block ማለት ከኋላ ያለው እግራችን ማለት ነው is placed 1.5 foot lengths behind the front leg እንደገና ከፍሮንት ሌግስ ጀምረን አንድ ከግማሽ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው ከስታርቲንግ ላይኑ ጀምሮ እስከ rear block ያለው distance 2 foot lengths ይሆናል 2 foot lengths front block 3 foot length ማለት ነው front block is usually set flatter and rear block is usually set steeper front block flat መሆን አለበት flatter means ከፍ ማለት አለበት steeper ደግሞ መሆን አለበት የፊተኛው ማለት ነው ስለዚህ የኋለኛው there are three main starting block positions starting block position ሁለት ሶስት ናቸው punch medium elongated start ተብሎ በሶስት ይከፈላል punch start medium and elongated ተብሎ በሶስት ይከፈላል punch start bullet start ተብሎ ይታወቃል in the punch start both feet are placed relatively close together on the blocks the distance between the front and the rear foot is minimized ስለዚህ punch ስንል ከሬር ሌግ እና ከፍሮንት ሌግ መሃል ያለው ዲስታንስ ይቀርባል ማለት ነው ከስታርቲንግ ላይን እስከ ፍሮንት ሌግ ያለው ዲስታንስ ሁለት እግር ጫማ ወይም ደግሞ ፉት ሌንግዝ ይሆናል ማለት ኋላ ያለው አንድ ፉት ሌንግዝ አድርገን አድጀስት ማድረግ እንችላለን ሶ ቴክኒካል ካራክተሪስቲክሱ እያንዳንዱ ቴክኒካል ካራክተሪስቲክስ አሉ እንዴት ነው አድጀስት ማድረግ የምንችለው the front leg is usually about 1 foot length behind the starting line and the rear leg is positioned very closely to the front leg and the position allows for a quick reaction time and rapid reaction time initial acceleration and it often covered by sprinters who prioritize a very fast start medium start this is the most common and balanced starting block position ከሁሉም most common and balanced starting block position የሚባለው ይሄ ነው and the feet are placed a moderate distance apart of the block so this is the most recommended and the most common elongated start in the elongated start the feet are placed the farthest apart on the blocks compared to the other two positions the front leg is positioned about 2 foot lengths behind the starting line
and the rear foot is placed a significant distance behind the front, and those are the technical characteristics of starting block. ያው እንደምናየው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሞር ከነዚህ ውስጥ ሞስት ኮመንሊ የሆነው ሚዲየም starting position ነው። frequently used by athletes with long legs, elongated start ነው, and punchy or bullet start ደግሞ used by athletes with shorter legs መገለጫቸው ይሆናል ማለት ነው። so starting techniques of sprinting. Starting technique, the crouch start is divided into 4 phases because starting technique ስንል እንዴት ስታርት ማድረግ እንችላለን? በነገራችን ላይ 3 አይነት ስታርቲንግ ቴክኒኮች አሉ። አንደኛው ክሮች ስታርት ወይም 4 ፖይንት ስታርት ይባላል። ሁለተኛው 3 ፖይንት ስታርት ይባላል። አራተኛው 2 ፖይንት ስታርት ይባላል። አሁን እዚህ ጋር የምናየው 4 ፖይንት ስታርት ወይም ደግሞ ክሮች ስታርት የሚባለው ነው ማለት ነው። ክሮች ስታርት ማለት 4 ፖይንት ስታርት ይባላል። 4 ፖይንት ስታርት ማለት እጃችን እግራችንም መሬት ይነካል ማለት ነው። የምንጠቀመው መቼ ነው? በአጭር ርቀት ሩጫ ላይ ብቻ ይሆናል። ክሮች ስታርት የምንጠቀመው only on what short distance running። 3 ፖይንት ስታርት የምንጠቀመው 3 ፖይንት ስታርት የምንጠቀመው ሚድል ዲስታንስ ራኒንግ ላይ ነው። ስፔሻሊ 800 ሜትር ላይ አንድ እጃችን ብቻ መሬት ይነካል። አንድ እጃችን መሬት ይነካል፣ ሁለት እግራችን አለ። 3 ፖይንት ይባላል ማለት ነው። 2 ፖይንት የምንለው ደግሞ 2 ፖይንት ስታርት የምንለው ደግሞ ስታንዲንግ ስታርት ይባላል which is common in long distance running. So this cross start have 4 phases. On your mark, set, drive and acceleration phase ተብሎ በሶስት አራት ፌዞች አሉት። in the on your mark position, the sprinter has set the blocks and assumed the initial position. In the set position, the sprinter has moved to an optimal starting position. In the drive phase, the sprinter leaves the block and takes the first stride. And the acceleration phase, the sprinter increases the speed and makes the transition to the running action. On your mark, እንዴት ነው on your mark የምናደርገው የሚለው ማየት እንችላለን እዚህ ጋር። So the objective of this on your mark position is to assume an appropriate initial position. ቦታ መያዝ ነው። Both feet are in contact with the ground. Knee of the rear legs rest on the ground. Hands are placed on the ground slightly more than shoulder width apart. The fingers are arched and head is in level with the back. Eyes are looking straight down. This is a technical characteristic. Set position ጋር ስንሄድ the objective is to move into and hold on an optimal starting position. ያው ለመሮጥ ዝግጁ መሆን ነው። ሴት ፖዚሽን ማለት ዝግጁ መሆን ነው። ሶ እንዴት ነው ዝግጁ የምንሆነው? ሂልስ ፕሬስ ባክዋርድስ፣ ሂልስ ፕሬስ ባክዋርድስ። knee of the front leg is at 90 degree position angle. knee of the rear leg is at 20. ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ተማሪዎች የሚመለከታቸው ተማሪዎች ካሉ የምታውቋቸው ሼር አድርጉ። ሚዲያውን እናሳድገው። አመሰግናለሁ።